And we used to go there on the навадвипа-мандала-парикраме many years ago. И много лет назад мы ходили туда с навадвипа-мандала-парикрамой. It's been many years since I've been on the parikram. Уже много лет я не был на этой парикраме. But the beginning years when I went, it was really extraordinary. Но первые годы, когда я ездил туда, это было что-то удивительное. There used to be a real galaxy of wonderful Vaishnavas to associate with. Там всегда можно было найти целую вселенную возвышенных вайшнавов, с которыми можно было общаться. It must have been 1993 or 1992, can't remember, but Tamal Krishna Goswami was there, and Shivram Swami was there, Indraduna Maharaj was there, Giridhari Swami was there. I mean, it seemed like everybody was there. Я не помню, был это 93-й или 92-й год, но там был Тамал Кришна Госвами, Шиварам Свами, Индрадюмна Свами был там, Гиридхари Свами тоже там был. Такое ощущение, что там вообще все были. And we would walk from one holy place to the next holy place, and when we arrived, we had the most phenomenal kirtans. И мы ходили из одного святого места в другое святое место, и когда мы прибывали, мы проводили удивительные киртаны. I remember one kirtan in particular. We came to a place called Narsimha-Poli, where there's a deity, self-manifest deity of Lord Narasimhadev. И я помню один киртан, который мы проводили вместе под названием Нарсимха-Пали, там, где находится самопроявленное божество Господа Нарисимхадева. And we were having such an amazing kirtan. It seemed like it was just flying out from this universe. И киртан был какой-то очень удивительный. Такое ощущение, что мы просто улетели из этой вселенной куда-то. And everybody was dancing like ecstatic madmen. Все танцевали как экстатические безумцы. And a couple of interesting things I remember. Я помню несколько интересных вещей. I saw my godbrother Ravindra Swarup sitting over on the side of the kirtan, just sitting there. Я увидел, что один мой духовный брат Равиндра Сварупа, он просто сидит рядом с киртаном. And I went and I grabbed him and I brought him into the kirtan. Я подошел, взял его и отвел в киртан. And later I realized he told me that he was like suffering immensely from a terrible migraine headache. И потом я вспомнил, что он мне рассказывал, что на самом деле он испытывает нестерпимую боль из-за суровой мигрени. But when he came into the kirtan, his headache went away. Но когда он начал петь киртан, его головная боль ушла. And he wrote an article about that in Bhakti Godhead magazine. И он написал об этом статью в журнале Bhakti Godhead, describing the ecstasy of the parikram. описывая экстаз парикрамы. And he said, in one kirtan, I was grabbed by the big, meaty hands of Govinda Swami. Он говорит, что во время одного из киртана меня схватили огромные мясистые руки Говинды Свами. And I remember the kirtan was just going so fast and so ecstatic, and everybody was dancing so much. Я помню, что киртан, он был, разогнался так быстро, и все танцевали так экстатически. And at one point, I went out from the kirtan to try to catch some breath. И в какой-то момент я вышел из киртана, чтобы отдышаться. And I went to pray to Lord Narasimhadev. И пошел молиться Господу Нарисимхадеву. And I don't know if it was at my insistence or if I was invited by the pujari. И я сейчас не помню, то ли это я настоял, то ли меня пуджари пригласил. But I sort of think I was looking at the pujari who was sitting there, and I was going, meaning I wanted to put my head on the feet of Lord Nrsimhadev. Но я помню, что я стоял перед пуджари, который там рядом с божеством был, и я показывал ему, что я хочу коснуться головой стоп Нарисимхадева. And he agreed. И он согласился. So I just like laid down and I made dandavats and I put my head on, I was holding the feet of Lord Nrsimhadev and I was just crying to him for mercy. И
я лег в полном дандавате, я держал в руках стопы Господа Нарисим Хадева, приложился к ним головой и просто плакал о его милости. Then I quickly ran back to the kirtan and I started informing my friends of the mercy that was coming down. И потом я побежал обратно в Киртан и стал всем своим друзьям рассказывать о том, какая милость тут происходит. And then we were at Vidyanagar one day. Потом в другой день мы были в Видьянагаре. And I remember this kirtan for two reasons. И там Киртан мне запомнился по двум причинам. Because it was every kirtan that we had, it was just like transcendental madness. Любой Киртан, который мы там проводили, это было трансцендентное безумие. And His Holiness Jayapataka Maharaj was when he still had like his strong health. In the middle of the kirtan, he was like this big golden mountain of ecstasy, you know, like this huge golden mountain of ecstasy with his turban on. And he had his big cartels that he was playing, and it was absolutely wild. И там, во-первых, там был Джайапатака Свами, тогда у него еще было все в порядке со здоровьем, и он был просто как огромная золотая гора экстаза. У него был закручен тюрбан на голове, и у него было в руках еще огромные караталы, в которые он играл. And at Vidyanagar, there are these tall palm trees. В Видьянагаре есть такие высокие пальмы. At best I can recall, they're palm trees. There may be some other tree, I can't remember. Вот насколько я помню, это были пальмы. Может, конечно, какие-то другие деревья. But those trees are pencils that Mahaprabhu put into the ground when he was a student. Но эти деревья, это были карандаши, которые Махапрабху воткнул в землю, когда он еще был школьником. And they grew into those huge trees. И они выросли в итоге в эти огромные деревья. And the whole area was just like soft dust. И в этой местности была только мягкая пыль. And you know, from dancing, there was a cloud of dust already. И от наших танцев тоже поднялось облако пыли. And at one point, everything just exploded, and everybody was down, rolling back and forth in the dust of Navadvip to get mercy. И в какой-то момент все взорвалось, и оказалось, что все просто валяются в пыли Навадвипы, пытаясь получить милость. And another thing I remember is that just after Vidyanagar, there was one Namahata. And all the people that lived in was one little village, and there was a Namahata, and everybody there was a disciple of Jayapataka Swami Maharaj. И что я еще помню, что после этого киртана в Видьянагаре, там рядом была маленькая деревня, в которой была Намахата, в которой были одни только ученики Джайапатака Махараджа. So he had come to Shriram Swami and myself to ask if there was any particular preparation that we would like at lunch, because this Namahata was going to give, you know, my god brothers and god sisters lunch. И в какой-то момент Джайапатака Свами обратился ко мне и Шаварам Свами. Может быть, мы хотим какое-то особое блюдо, чтобы приготовили, потому что участники этой Намахаты, они собирались приготовить обед для всех моих духовных братьев и сестер. So we said shak, because we heard that Lord Chaitanya, he liked shak preparations. И мы сказали шак, потому что мы знаем, что Господь Чайтанья любит блюда из шака. So I think on this lunch there were about 40 different types of shak. И кажется, вот в тот день на обед было примерно 40 видов разных шака. There was pui shak and halincha shak and lal shak, and every shak that you could ever dream of was on that feast. Вот эти вот все виды шайка там были, и любой вообще шаг, который только можно себе вообразить. So that's Vidyanagar and Mamgachi, they're all in that area. И вот Видьянагар и Мамгачи, это все в одной области находится.